హాయ్ మ్యామ్. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. ఇంతమందిలో నారీ శక్తి అవార్డు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? ఈ ఎగ్జైట్మెంట్ని మీరు ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు? చాలా ముందుగా చెప్పాలంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నేను ఈ నారీ శక్తి అవార్డ్స్కి సెలెక్ట్ అయినందుకు. తర్వాత ఏంటంటే ఇది నాకు ఇంకా మంచి ప్రోత్సాహంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నా. తర్వాత ఇంకా సమాజానికి సేవ చేసే అదృష్టం, తర్వాత రైతులకు సేవ చేసే అదృష్టం కలుగుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ కలుగుతుంది. ఇంకా దీంతో నేను ఇంకెక్కువ వారికి సమాజానికి సేవ చేసే అవకాశం నాకు ఎక్కువ కలుగుతుందని నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. మ్యామ్, ఇన్నేళ్ల తరబడి ఈ అవార్డు వెనుక ఎన్నో ఏళ్ల తరబడి మీరు చేసిన కష్టం ఉంటుంది కదా. ఈ ప్రయాణంలో మీరు ఇది కరెక్టే, ఇలా చేస్తే నేను సాధిస్తాను అని వెళ్తున్న ఆ సందర్భం ఏముంది? బలమైన సందర్భం అంటే నేను మొదటి నుండి చిన్న అమ్మాయినప్పటి నుండి నేను చాలా ధైర్యంగా ఉంటాను. నాకు అసలు భయం అనేదే అసలు ఉండదు. నేను ఏ విషయాన్నైనా కూడా లైట్గానే తీసుకుంటాను. ఇక కుటుంబ విషయానికి వచ్చినా కూడా చిన్నప్పుడు బాల్యం విషయంలో కానీ, చదువుకునే విషయంలో కానీ, తర్వాత నేను చదువుకునేటప్పుడు స్పోర్ట్స్ విషయంలో కానీ, ఏ విషయంలో అయినా కూడా నాకు చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా ప్రతి దాన్ని కష్టమని కాకుండా ఇష్టంగా భావించి ప్రతి పనిలో నేను ముందుకు వెళ్ళే పనే చేస్తుండేదాన్ని. నేను 3 పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా నేను సెలెక్ట్ కావడానికి నేను ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. నా ధైర్యమే నన్ను ఎల్లప్పుడూ ముందుకు తీసుకెళ్తుంటుందని నేను భావిస్తాను. మ్యామ్, ఒక మహిళగా మీరు ఇంకో మహిళకి హెల్ప్ చేసినప్పుడు మీలో కలిగిన మార్పు ఏంటి? అంటే ఇంకా మహిళకు హెల్ప్ చేసినప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. వాళ్ళు కూడా అరే కరెక్ట్గా మేడం గారు కరెక్ట్ టైంకు కరెక్ట్గా స్పందించారని చెప్పేసి అని వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషపడ్డ క్షణం నన్ను చాలా సంతోషపెట్టింది చెప్పచ్చు. ఈ అవార్డ్ ఫంక్షన్, ఈ ఎన్నో ఏళ్ళ ప్రయాణం ఉంది, మీకు కష్టం ఉంది. ఆ కష్టంలో మీరు ఈ అవార్డు దక్కింది, సూపర్, ఇది ఆ సిచ్యువేషన్కే అని ఫీల్ అయ్యే ఏదైనా సందర్భం ఉందంటారా? అంటే నేను ఇప్పుడు నా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ వచ్చి నాకు 1.5 year అయింది. అప్పటి నుండి ఏంటంటే నేను రైతులకు సేవ చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగినా కూడాను నేను ఖచ్చితంగా వెంటనే స్పందించి వారి సమస్యలను పరిష్కరించే మార్గమే ఆలోచిస్తున్నా. విషయం ఏంటంటే మొన్న రీసెంట్గా ఈ రబీ సీజన్లో రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడే క్షణం వచ్చిందో రాలేదో నేను వెంటనే ఇమీడియట్గా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ సమస్య పరిష్కరించి అధికారులకు ఫోన్ చేసి వాళ్ళను ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయంలో కానీ, హమాలి విషయంలో కానీ, వాళ్ళకి రేటు విషయంలో కానీ, గోదాముల విషయంలో కానీ, ఎలాంటి విషయంలోనైనా కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా నేను 100% నేను మా మండలంలో ఉన్న ప్రతి రైతుకు నేను ఖచ్చితమైన న్యాయం చేసిన. దానికి నేను చాలా సంతోషపడుతున్నా. ఓకే, ఈ సమాజంని మార్చడం అంత ఈజీ కాదు కదా. అసలు ఇప్పుడు భయపడుతూ బయటికి రాలేని మహిళలకి మీరు మీ మాటల్లో ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారు? నేను బయటికి రాలేని మహిళ కంటే ఖచ్చితంగా బయటికి రావాలి మహిళలు. అన్ని రంగాల్లో, విద్యా రంగంలో కానివ్వండి, ఉద్యోగ రంగంలో కానివ్వండి, తర్వాత వ్యవసాయ రంగంలో కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరూ మహిళలు బయటికి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నా. ఎందుకనంటే మహిళ అంటే ఒక స్త్రీ అంటే ఒక మహిళ ఒక శక్తి. స్త్రీ అంటే ఒక శక్తి. స్త్రీ ఏదైనా చేయగలుగుతుంది అని అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తుంది. అది చేయకుండానైతే ఉండదు. వంటింటి నుండి అంతరిక్షం వరకు కూడా ఖచ్చితమైన ఒక నిబద్ధతతో పనిచేసే వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది స్త్రీనే అని చెప్పచ్చు. తర్వాత ఏంటంటే ఒక స్త్రీని శక్తివంతం చేస్తే ఒక కుటుంబమే శక్తివంతం అవుతుంది. ఒక కుటుంబం శక్తివంతం అవుతే సమాజమే శక్తివంతం అవుతుంది. దేశానికి స్త్రీ ఒక శక్తివంతమైన ఒక బలం. స్త్రీ లేకపోతే అసలు సమాజమే మొత్తం శూన్యమైపోతుంది. కాబట్టి స్త్రీ యొక్క విలువ అది మాటల్లో చెప్పలేనిది. అది స్త్రీ లేనిది ఏది జరగదు, ఏది ఉండదు, అసలు సృష్టి ఉండదు అనే విషయాన్ని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. మ్యామ్, ఒక మహిళగా ఇప్పుడు మహిళలు బయటికి రావడానికి చాలా కృషి, సపోర్ట్ అనేది చాలా అవసరం కదా. మీకు అలాంటి బ్యాక్ బోన్ ఏమైనా ఉందంటారు? ఉంది. మా ఫ్యామిలీ, మా సారు నన్ను వెనుకుండి ముందు నడిపిస్తున్నారు. ఇదివరకు ఏంటంటే
ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనుక స్త్రీ ఉండేదని అంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే స్త్రీ విజయం వెనుక ఖచ్చితంగా పురుషుడు ఉంటున్నాడు. ఆ విషయం నేను చెప్తున్నాను. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ మ్యామ్. Hello, good evening. I'm good, thank you. I'm Shabinaa Sultana. I represent Republic of Tunisia, the Council General for Tunisia, and I've come all the way from Bangalore. Yes. మ్యామ్, నారీ శక్తి అవార్డు ఇంతమందిని కాదని చెప్పేసి మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చింది కదా, మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? మీరు ఈ ఎగ్జైట్మెంట్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు? First and foremost, it was my honor and definitely a pleasure. I was very excited that I would be one of the recipients, and when I got the news, I would want to thank the entire team, the organizers, and also the selection committee. And it was not very surprising because I think we women deserve a lot more than what we are achieving right now, and this is just one of them. But nevertheless, gratitude to everybody. మ్యామ్, ఈ అవార్డు వెనుక మీ ఎన్నో ఏళ్ళ తరబడి కష్టం ఉంది. ఈ మొత్తం హోల్ ప్రయాణంలో మీకు ఎస్ నేను చేస్తుంది కరెక్టే, ఎలాగైనా సాధించాలి అని మీకు అనిపించిన సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఉందా? So, as a woman, we have a lot of difficulties when we have to get out in the world and thrive. There are opportunities available, but along with the opportunities, we also have various challenges we come across. But it was a learning every day. As years passed on, as months passed on, we've always learnt from the difficulties, and the experiences have sometimes taught you, sometimes made you bereave of the entire situation. But having said that, yes, it is a learning, and a learning which will only evolve you as a person and evolve you as a professional too. మ్యామ్, సమాజంలో మార్పు తేవడం అంత ఈజీ కాదు. మీ ప్రయాణంలో ఎస్ నేను ఈ అడ్డంకిని ఎదుర్కొన్నాను, అయినా కూడా నేను స్ట్రాంగ్గా నిల్చున్నాను అన్న ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ఉందా? Bringing about change in the society is something which we as NGO or a social worker would be doing. But as a professional, we only go in as speakers or motivational aspects, such as creating a change in terms of making it more open to the society, creating a society which could be more inclusive. We always thrive at equality, that there has to be equal representation of both men and women in the society. And I think there has been a lot of change, not only from a point of view from one person, but as a community, as various individuals coming together. Women are heading or thriving towards the achievement of equal representation, and one of the biggest examples of such an equal representation would be in the parliament, where we are expecting about 33% of the women's reservation bill, which was already passed, but just that the implementation is pending, and I hope even that would be sooner than later. మ్యామ్, ఒక మహిళ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక మహిళగా వెళ్ళి తనకి అండగా నిలబడి తనకి హెల్ప్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఆ అనుభవం మీకు ఎలాంటి మార్పు తెచ్చిపెట్టింది? As a woman, there are a lot of issues which we have encountered with another woman. It's not now as we thrive or we belong to a culture which is very patriarchal in society. There have been inequalities which are prevalent from times immemorial, and we as women consider that we are responsible not only as the key member of the family which is helping in the domestic chores, but since we are educated and since we are out in the world working as professionals, entrepreneurs, in terms of us being the leaders, we also have various roles as such, and then it becomes difficult for us to allocate time in equitable ways. But having said that, this is something which we take it on to us, and we consider that the responsibility is on us
without even passing the role of domestic chores to any other partner as such. But I think since we belong to this generation, we need to be more open to the entire concept of us not considering or probably obligation or obligatory to the rest of the family, the society or the community. But it's about your availability and not pushing yourself too much so that you are stressed in terms of not being efficient or probably not being available. And hence, it is the self-care which is the most important right now in terms of mental health care, in terms of physically being fit, and in terms of emotionally being fit, so that you are available to present, to offer yourself more to the society efficiently but effectively. మ్యామ్, మీరు చేసిన కృషి వల్ల ఎంతోమంది మహిళల జీవితాలు మారాయి. వాళ్ళందరినీ ఒకేసారి చూస్తున్నప్పుడు మీకు కలిగిన ఆ తృప్తి ఎలాంటిది? Well, we've always endeavored on a larger scale to help many people, especially women and the underprivileged children through my organization. And I think a lot of hard work and effort has gone in over a period of 8 or 10 years, and we only thrive to move further and also support in terms of financially supporting them. But I think education is one of the main reasons for the upliftment of the society. We've always given importance to education and skill development. Skill development is one such attributes that we have inculcated in the organization, which sharpens the skills, and it is not about what you have learned previously but what you're going to use the skills for. And these skill development or the skilling programs have only given the impetus to the women and also the underprivileged to access the opportunities available in the market at a very short span of time. And in a short span of time, you could earn what you could not have earned during the 3 or 4 years of time. And hence, this is something which we as the organization have culminated. Tunisia as a country have also seen the rising is a country for Arab women as upspring. With that, there has been active participation of women in business, in entrepreneurship, in politics, in governance, and hence the hard work and efforts of every stakeholder together has been the reason for the upliftment of women. మ్యామ్, ఈ స్టేజ్ మీద మీరు ఈ అవార్డు అందుకుంటున్న ఈ సంతోషకరమైన తరుణంలో మీకు ఈ కష్టాలన్నీ మర్చిపోయేలా చేసిన ఒక మధుర క్షణం ఏదైనా ఉందా? First and foremost, coming here, Bharat Ke Anmol, receiving the Nari Shakti Award itself is a very happy and a memorable event for me. There could be struggles, but the struggles are always a learning. I would not consider the struggle that I would remember and then quote about it. For me, it's about the achievements. It's about what are the experiences I have come across, the people who have been instrumental for me to reach to this an extent is something which I would remember as a memory. And as I said, what are the processes, the various years of my learning, the places I have traveled, and all this has culminated in being the effective learning process for me. And this could be the only memory I would want to quote. And besides that, it's again being with my family. They've been a great support to me. Almighty is always there as a blessing. I always consider myself as a child of the universe. And with so many friends, the acquaintances, the various mentors I have had in my life has always taught me that it is the struggles are not to be repeated but to be remembered. And your challenges also is something that becomes a learning curve for you. Apart from that, it's always the opportunities which you need to dwell upon, and experiences and learning come. And this is where I stand right now, and I would want to thank the entire Bharat Ke Anmol for organizing this Nari Shakti Award. Looking forward to many more such occasions, and thank you so much. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you so much.